Or student, Shishva, Ma Shishva. Two students, Ma Shishva, Ma Shishva. So when you reduplicate, it becomes a plural. So there is some curious aspect to many languages. And as we go along, maybe I'll share a few examples depending on the context. And you'll see how interesting any language could be or can be. Yeah, any language. So coming back to unser Thema von gestern, unser gestriges Thema. This is an adjective, gestrig, G-E-S-T-R-I-G. So unser gestriges Thema. Habt ihr noch Fragen dazu? Any questions, anyone? Hin und her, and then we did this perfect. Any questions to that? Hat jemand Fragen dazu? Also Miete, Kaution, Nebenkosten, Maklergebühr. That you can try for fun later. These are Kreuzworträtsel, crossword puzzles. Kreuz, K-R-E-U-Z, K-R-E-U-Z, das Kreuz, cross. Wort, word, crossword, Rätsel, puzzle or riddle. So das Kreuzworträtsel. So Seite Nummer? 20. I'm not doing it now. I'm not doing it now. Just you do it in your leisure. At your leisure. Ja, kein Problem, kein Problem. Also jetzt nicht. Nein. You can have fun, but not this kind of fun. And you people, do you know the rules of how to put words together? The Kushi, you have just asked me that Regierungsjob. Nein, sir. Do you know how to form an adjective out of that, or how to? Nein, sir. Ich weiß nicht. But do you know how to give an article to such a noun? No, sir. Article of the second word or the ground word. Yeah, of the basic word, the root word. Yeah, ground word is the root. Okay, dann beginnen wir damit. If that is the case, since you asked me this. Yeah. Wir haben hier einige Komposita. Zusammengesetzte Wörter. Yeah, compound words, Komposita. Das Kompositum is singular, a compound word, something that is put together, joined with one or many. So here we have, these are zusammengesetztes Substantiv oder Nomen. Das Substantiv is the same as das Nomen. So, das Baumhaus, der Baum. Treehouse. Ja. So, Verb gibt es nicht, Adjective gibt es nicht, and the defining word is house. So, Baum plus house, Baumhaus, the article of house is given to this entire noun. The last noun or the word at the end. So das Spielzeug, das Spiel. It comes from the verb spielen. There's no adjective to this. You can make one to spielen, spielerisch, aber das brauchen wir normalerweise nicht. Das Zeug, the thing. So play, thing, or a toy. Correct? Something that you play with. It's the same word in Hindi. And also in other languages, if I'm not wrong. It comes from the word to play. Khelna, khilona. Khilone se khel raha hai. You're playing with a plaything, with a toy.
So what will it be here? Klimaanlage. Kliman und Lager, das Lager, die Lager. Uh-huh. Nein, also hier das Klima. Das Klima. Das kommt hier. Verb? Lagen. Nee, also Verb, Klima, Verb gibt es nicht. Klima. Nein. Gibt es Nein. nicht. Adjektiv? Nein. Ja, ist möglich eigentlich. Klimatisch. Okay. Possible, but don't use it. And the second one? Lager, Nein, die Lager. Anlage. Anlage. Die Anlage. Die So Anlage. the entire noun is called die Klimaanlage. Anlage. Okay? Yes, sir. So what is the Klimaanlage? AC. Air condition. Yes, sir. AC. Ja, Vasu, du hast was gesagt. Air condition. Habe ich gesagt. Can you give me the word working backwards? Bedeutet working backwards. Lager From Anlage condition. to Klima. Okay. What is Anlage on its own? What does this word Anlage mean? Is it ground? No. Anlaga means again Anlaga means attachment to document. material. Yeah. Yeah, that is one possibility, one meaning. Yeah, give me others which fits here. Give me other meanings that fit here. Yeah, wir sagen elektronische Anlage. Yeah. Sir, attachment, something. Home No. material we say. Home and home appliances also we use Anlage. Right. So basically, some device, some gadget, some instrument, some garage, some plant, some installation. So Anlage is some unit, some device for creating the right climate. Das ist eine Anlage zur Errichtung des richtigen Klimas. अभी ला देंगे वो नहीं जाओ तुम ले आना जाओ Yeah, so जाओ it's a ले unit. आना Yeah, bitte? नहीं तुम ले आना जाओ Yeah. So as a unit or a device or an installation for creating the right climate. So that is air conditioning. It conditions the air. So work your way backwards. Then the meaning becomes clearer. You will make fewer mistakes in guessing the meaning. So here, Baumhaus is a tree house. What is a tree house? So House it is is built on the tree, only it Right. is made up of wood, and it is very small in size. Right? That is too much of detail. Basically, it's a house on the tree. On the tree. Correct? Yes, sir. So use it in that manner. And house of them Baum. So a meaning, always go with the Grundwort to the other word. Use the basic word. This is the basic noun here. Ein Haus auf dem Baum. Ein Zeug zum Spielen. A Zeug thing is to play. toy. Thing. Things. Oh, a thing. Das Zeug. Flugzeug? Flugzeug is toy. No, Flugzeug is an aeroplane. 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 Aeroplane, sir. Airplane. Yeah, so Yeah, Flugzeug bigger will toy. be a thing Yes, that sir. flies. Yeah, a thing that flies. Aeroplane. So Flugzeug. Werkzeug. Working tools. A tool for working. Tool for working.
always go backwards, so the meaning is very clear. So it could be a hammer, a monkey wrench, a pair of pliers, Yes. Yeah. or forceps. These are all Werkzeuge. Right? So when you say Werkzeug, a thing for work, or which is used for working. So the English meaning is tool. So that this trick of working or going backwards from the last noun or whatever to the front helps us gather the meaning of a German word quicker and much more in a safer manner. German can have as many nouns as you possibly can, or as many words as you possibly can attach after one word. So there is no limit to the length, and a dictionary cannot give you the meaning of such a long word. So in that case, we are left with no alternative but to decode the word ourselves. So to do that, start with the last one. One of the longest words in German starts with the Donaudampfschifffahrtskapitän's something something Gesellschaft. It's about 83 alphabets or 84 alphabets. So it's the trade union of the uh, of the uh, of the group of captains going by ship on the river Danube. It's a very, very long word. Or Generalstaatsversammlungen. Versammlung is a coming together, meeting. Staat is state. General is general. Meetings of the state on common ground. Generalstaatsversammlungen. So these long words always make it very tricky. Go from the back. It's easier. Ja, so eine Anlage zur Einstellung des Klimas, for adjusting the climate. So Wohnfläche. What's a noun here? Das Wohnung, die Fläche. Die Wohnung. Die Ja, Wohnung. die. Verbs, nouns ending with UNG sind UNG. immer Die. feminine. Die. Ja, Feminine. die Wohnung. Also Verb, Wohnen. wohnen, Adjektiv, Nein. gibt es nicht. Okay. Und Grundwort, Die Fläche. Fläche. Die Fläche. die Fläche. Was bedeutet Fläche? Area. Area, surface. Bereich. Surface. No, Bereich no. It's the surface basically. Oberfläche zum Beispiel. Ja? So Fläche. So the surface, the area of the Of the apartment. apartment. Die Fläche der Wohnung. Wohnfläche. Living area. Großstadt. Big cities. Metropolitan city. Metropolis. Yeah. Metropolis. Also Großstadt. So do we have a substantive here? Nein, Adjektiv und Grundwort. Grundwort. Yeah, good. Adjective, we have as adjective here. Gross. Groß. Groß. Und das Grundwort. Die Stadt. Start. Die Stadt. There you are. Eine Stadt, die sehr groß ist. Das ist eine Großstadt. A city that is very big. Or big. Da kann man auch eine Kleinstadt haben. Großstadt, Kleinstadt. A Kleinstadt will be a town. A Großstadt will be a city. Und was gibt es hier? Schlafmöglichkeit.
Possibility of sleeping. So substantive. Facility. Schlaf. Möglichkeit. Article, bitte, Article. Der Schlaf. Der Die Schlaf. Schlaf and adjective is Möglichkeit. Then Sir, when a word ends with kite, it is immer Yeah. feminine. Yeah. Sir. Feminine. Yeah. So der Schlaf. Gibt es hier ein Verb? yeah, schlafen. 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 Adjective? Möglichkeit. Schlafisch. Nein. Nein, möglich. Take Nein. möglich as a possible here. Möglich is an adjective. Möglichkeit is a noun. Nein. Okay. Adjective möglich. And what is the Grundwort here? Möglichkeit. Die Möglichkeit. Möglichkeit. So the possibility of sleep. Okay, so Schlafmöglichkeit. Possibility of sleep. Okay. Internetanschluss. Grundword is der Schluss. Anschluss. Der Anschluss. Anschluss. Okay. Der Anschluss. Yeah. There, Yeah. And the substantive is the internet. Substantive. The slogan is their internet. article. Yeah, the internet. Their Der Anschluss. Oh, moment. No, the internet is false. Their internet is false. das Internet. Das internet. Third guess is always right. Das internet. Verb? No web. Okay. Adjective? Nein. Nein. On Grundwort? Anschluss. Der Anschluss. Der Anschluss. Der Der Anschluss. Anschluss. So what is the Internetanschluss? Der Anschluss. Internet. Internetanschluss, was bedeutet Internetanschluss? Ein Anschluss zum Internet. Lock. Yeah? A joining or connection to the internet. So your connection to the internet. Verbindung. Okay. Verbindung. Anschluss hat auch eine politische Bedeutung. So there's also a political meaning to Anschluss. So it's not the only meaning. So be careful. You might come across that somewhere. So don't look at it as a connection. There it means something else. The same word. Koalition oder? Anschluss is taking over, annexation. It's annexing something. Because momentan im Deutschland Yeah. benutzen viele Leute diese Wort Koalition. Yeah, Koalition comes from, I think, the Latin origin. Because we Latin had origin. last week election and nobody has majority now. So, SPD has a small majority, nine. 25.1. But others also, that's what, nobody has absolute majority. No, So absolute they need to go no. for a coalition. But this guy, Otto Lashka, is claiming majority. Yeah, he is going to form the government now. So he says, but without a coalition, it won't work. That's what I'm telling. It is a coalition government and it is going to be a mess. Mal sehen. SPD is 25.1 and then CDU, CSU has got 24.9. They're close behind, according to the newspaper reports, which I read very regularly here. So it's 24.9. They haven't got a clear majority. Nobody. It's a pity that the Greens lost out. I'm happy the AFD has lost out. AFD is the alternative of your Deutschland. They are radicals. It's a radical group. Alternative of your Deutschland. AFD. A capital, F small, D capital. So they were on the, a little on the, well, I feel, violent side, more violent in terms of calling for freedom, throwing out foreigners, and the kind of proposals that Hitler had made once.
So let's now keep my promise of the pronunciation. So here, dieser Wörter. Modul 1. Aufgabe 2a. Ansehen. See how clearly he said ansehen. Not ansehen, sondern ansehen. Modul 1. Aufgabe 2a. Ansehen. Could you please repeat and practice this a bit? Ansehen. Ansehen. It's good. Ansehen. What about the second one? Aufräumen. 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 Okay, let's check. Aufräumen. Aufräumen. The stress is on Aufräumen. What about the third one? Anziehen. Yeah, Aussehen. 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 Nine. This one. Z. How do you pronounce Z? Aussehen. Yes. Aussehen. Sie. Aussehen. Well, how do you pronounce the letter Z? Yes. T is a T. T-Jet. T-S. Sir. It's a T and S. Sir. Set. It's like the word utsav. Utsav. We have that word from Sanskrit. Utsav. So the same t and s together will give you the pronunciation for Z. Set. So this will be aussehen. Aussehen. See how very distinctly it's different from aussehen. It's not a z, it is a ts. Ausziehen. Got it? Aussehen. Ausziehen. Please don't mistake this word with the z sound. There is a zeit and there is a sight. Sight. Zeit is a preposition mit dem Dativ. Und Zeit ist ein Nomen, ist ein Substantiv, meaning time, die Zeit. So our pronunciation has to be very, very clear. Ganz kurz noch einmal und dann weiter. Ausziehen. Ausziehen. Yeah? Okay, what about the next one? Beginnen. 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 Okay, Beginnen. got it? The stress is on this one here. G. On the G part. Yeah, this one here. Not on base, but it's on G. G. Beginnen. Not beginnen. Beginnen. So when there is a non-separable prefix, don't put your accent on the prefix, but on the word itself. Avoid the prefix. Don't pronounce that. Don't stress that. Don't put emphasis on that. That is what makes up our rhythm. Also darüber haben wir gestern auch ganz kurz gesprochen. So, jetzt weiter. Zahlen. Bezahlen. Ja. Bezahlen. Kaufen. Einkaufen. Einkaufen. Entscheiden. Entscheiden. Scheiden. Entscheiden. Erzählen. Erzählen. Umlaut erzählen. Not erzahlen, but erzählen. Zählen. Ja. Gefallen. See, the stress is on verb. Not gefallen, gefallen.
Stressvoran. Ja. Gefallen. Gefallen. Ja. Herlaufen. 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 Ja. Herlaufen. See? Herlaufen. Not laufen. Herlaufen. 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 Herumstehen. 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 Hinlaufen. 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 Reinkommen. Reinkommen. Verstehen. 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 No. Verstehen is wrong. Verstehen is wrong. Verstehen. Put it on the second one. Verstehen. 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 Das ist richtig. Also noch einmal. Verstehen. Verstehen. See? Verstehen. Verstehen. Don't say verstehen. That's wrong. Verstehen. And what about this one? 10 bar. Yeah, 10 bar. Vorbeikommen. Vorbeikommen. And what about this one? The last one? Nicht 10 bar. Zerreißen. 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 Second half. Zer is not separate. Vorbeikommen. Zerreißen. Okay, zerreißen. All of you have these audios with you, so please play it back once again Yes, sir. and let me know if you have any problems understanding them. As far as possible, I'll play the audios for you here. All the audios. Yes, sir. But what I don't play or some parts which have these pronunciation exercises, please do listen to them once so that we can at least to some extent neutralize our accents and try to come closer to the German Wort accent. It will help us to be more intelligible to the Germans. If you speak a little closer to the way they speak, they can understand us much better. Problem comes when they are not able to understand when we say something in German, but our accent is not German. It's one of those Indian peculiarities that we have, Bengali or Telugu or whatever we have, Punjabi maybe also, for example. So we have to now decide, also welche sind trennbar, welche untrennbar, das wissen wir ja schon, so brauche ich jetzt nicht mal. Okay. Wenn wir in der Prüfung so eine Grafik bekommen, könnt ihr diese Grafik beschreiben? Would you be able to describe this picture? This chart, this bar chart? If you were to be given this kind of graphic, would you be able to describe this? Also grün steht für Balkon und Garten, orange steht für ruhige Lage, rot steht für nette Nachbarn, gelb steht für schöne Möbel und hellgrün steht für viel Platz und braun steht für helle Zimmer.
Radesh? Can you discuss? Where's my audio? Can't you miss hearing? Yes, sir. Ja. Könnt ihr diese Grafik beschreiben? If you're given a bar chart like this. Ja, ich kann ein bisschen. Ja, also los. Ja, diesem Bild erklärt die Meinung von verschiedenen Altgruppe, wie wichtige Altersgruppe, Ja. okay, Altersgruppe, wie wichtige Dinge für ihnen. Für Sie. Für sie, okay. Für ist sie. Akkusativ, ne? Okay, für sie. Ja. Zum Beispiel die junge Gruppe mit 20 bis 30 Jahre. Jährige. Jährige. Schon ein Mobil ist ganz wichtig als Balkon oder Garten. Yeah, then when you say als, then you say wichtiger als. Comparative, okay. Comparative, ja. Ja, oder für junge Jährigen schon ein Mobil sind am wichtigen, oder? Wichtigsten. Am wichtigsten. Nee, netter Nachbar. Ne? Also meinst du, also Nein, hier nein, oder yellow is the most also important for also für die 20 bis Junge. 30-Jährigen. Ja, okay. Ja, junge, ja. Ja. Mittlerweile oder allerdings für alte Jährige, ja, ruhige Alten. Lage, ja, für Alten, ruhige Lage ist am wichtigsten. Ja, also wie viel Prozent ist das etwa? Circa 90% für alte Jährigen. Ja, ja. No, then you just say für die Alten, for the old ones. You know, there you don't use Altjährigen. Das ist nicht möglich. Altes, okay. Ja, für die Alten, für die Olders und für die Senioren kann man auch sagen. Although the word seniors is used for 60 plus, not for 50. Ja. Ja, mittlerweile junge denkst, das Balkon oder Garten ist wenigstens wichtiger? Ja, wenig wichtiger, ja. Wenig wichtiger. Mhm. Ich habe eine andere Dinge auch beobachtet. Ja. Dass mitteljährige Leute, ja, Mitteljährige, ja, ja. Mitteljährige denkt oder für Mitteljährige alle Dinge, aller Dingen ganz wichtig. Alle Dinge. Alle Dinge ganz wichtig sind. Zum Beispiel keine wenigsten oder keine großen. Sie denkst, nette Nachbarn. 70% wollen nette Nachbarn haben. Ja. Ja, das ist am wichtigsten für diese Leute. Ja. Would anybody else like to try? Good, Vasu. Who would like to try? Who would like to describe this graphic? This sometimes, nicht immer, sometimes appears in the written part of the paper. Page 2, Prüfung, the written part. Nicht immer, aber manchmal, ja. But I do know that in India, this is an integral part of the IELTS exam, IELTS.
For Indians, basically comparison is in our blood. Yeah, but this kind of analysis of a pie chart or a bar diagram or any such figures, graphics, plays a very important in- role. Yeah, it's yeah, very much there in competitive exams also. Ganz wichtige für Managers im Büro. Yeah, Wir immer for such bereitet exam. mit Genau. ja, Yeah. ja, viel Daten. So what is the percentage increase they ask you? So you have to work that out. Or the percentage increase or decrease or differences. So these kind of questions also come in with such Aufgaben. Und heutzutage sind wir leben mit vielen Daten. So. Ja, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, die Daten richtig zu interpretieren. Interpretieren. Ja. Oder analysieren. Yeah, who else would like to try? Come on, people. Give it a shot. Also wie kann man damit beginnen? Balkon und Garten sind wichtig für oder nicht so wichtig für helles Zimmer brauchen etc. Form your own things first. Give me 1 or 2 sentences. Come on, who would like to try? Kushi, Keith, Uma, Beulah, Premada. Yeah. Yes, sir. Come along. Sir, ich kann beobachtet, dass alten mochte gern ruhige Lage und auch nette Nachbarn. Aha, sind wichtig. Ja, 80% mochten das. Ja. Auch 60% mochten Balkon in ihrem Haus auch. Ja. Und mitteljährige Leute sie wollen nette Nachbarn. Ja. Circa 70%. Ja. Und der Junge-Jährige Die Jungen. Ja. Die Jungen, ja, von 20 bis 30-Jährige, Ja. sie möchten schöne Möbel am besten als andere Dinge. Ja. Ja. Danke, Premada. Anybody else would like to try? Ich beginne, Sir. Ja, Uma? Ich finde, dass Balkon oder Garten ist am wichtigsten für ältere Menschen als junge Menschen. Sehr gut, ja. Auch 20 nach 20 bis 30-jährige Menschen nicht so morgen nicht Hellzimmer. Ja. Auch ruhige Lage ist immer am wichtigsten für alle ältere Menschen. Ha? Das ist Danke. Okay. Now, die Aufgabe was, sehen Sie die Grafik und die Redemittel an. Have a look at this picture and the associated vocabulary, which I did not show you.
because I wanted you to answer from what you already have as vocabulary. I think Oma said, ich finde, und Premada said, ich habe beobachtet, and Vasu used a different term, and each one has come up with their own set of statements. It's all correct what you have given. So when you describe something, you normally take the chief, very obvious points. And you can start with die Grafik zeigt, was Menschen brauchen. Oder die Grafik informiert über. This gives us information about was den Menschen wichtig ist. It tells us about what is important for people. Also, die 50 bis 70-Jährigen brauchen oder möchten, wollen eine ruhige Lage. Die jüngeren Leute, die 20 bis 30-Jährigen, sie sind zufrieden, auch wenn die Lage nicht ruhig ist. Also hier liegt die Zahl bei etwa 90% und hier bei vielleicht 16%. So Ihnen hier, Ihnen bedeutet den 20 bis 30-Jährigen, ist es egal, ist es gleich, ob die Lage ruhig ist oder nicht. And then you come up with these things. Sie wollen nette Nachbarn haben, ist den viel Platz, wichtig ist, brauchen. Ja, sie brauchen einen Balkon, die anderen brauchen das nicht. Sie finden das nicht so wichtig. So using these kind of Redemittel vocabulary is important. This is what the examiner is looking for. I find, I see, I can observe, I feel that for them, it is obvious that es ist auffällig, dass obvious that die 50 bis 70-Jährigen brauchen eine ruhige Lage. It's obvious that they need a very quiet place. So use these kind of Redemittel to describe a graphic. Or take the negative. Am unwichtigsten, most unimportant. What is most unimportant? So here, the least. Ein Balkon oder Garten ist am unwichtigsten für die 20 bis 30-Jährigen. The most unimportant for 20 to 30 years olds. Am unwichtig. Oder, now you can use this also. Im Gegensatz, as opposed to, oder im Unterschied zu, as opposed to, as in comparison with. Oma started with this. Take two, any two or any, all three maybe. If you take three, use the superlative. If you take two, use the comparative. If you're describing only one, use the positive degree. Only one item. But even if you take one set and you're taking these 4 together or 5 units together, use superlative. For example, für die 50 bis 70-Jährigen ist eine ruhige Lage am wichtigsten. Sie sind auch zufrieden, wenn es nicht viel Platz gibt. They're also okay if it's not very spacious. Im Unterschied zu den Plural, 50 bis 70-Jährigen, wollen die 30 bis 50-Jährige viel Platz. Compare this to this. Don't use this because this is very close.
40 bis etwa 50. Whereas this is about 30 and this is 50. So you can use this also. Über die Hälfte der more than half of Genitiv. Oh, auffällig ist, it is obvious that, es ist interessant, das, or interessant ist, das, and then you use this. So solche Redemittel kann man auch gebrauchen, wenn man so eine Grafik oder so etwas beschreibt. Even a picture, a Bildbeschreibung. You can interpret any picture also. You can describe a picture. You can give your own opinion about a picture. So there, such Redemiddel are normally used. Die meisten, die wenigsten. So try to use this, and then how do you go around describing a graphic? Da gibt es eine Strategie. Nennen Sie den Titel und das Thema der Grafik. Und gehen Sie auf die höchsten, niedrigsten und auffälligsten Werte ein. Start with the topic, the title, and then you address the maximum, the highest or the lowest, and the most obvious values given there. Eingehen auf, to deal with, to handle, to adhere to or stick to. So nennen Sie vor allem auch Werte, die Sie persönlich überraschen. Look at something that affects you or is very odd and obvious to you. So meiner Meinung nach, use that in the phrase somewhere. And then throw in something from your opinion. Huh? Okay. Okay. Yeah. And so remember to use these phrases, and this is what they want from you. And you have to use these Redemiddel given here. Any questions here? Habt ihr Fragen? Yes, sir. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Ja, Jeet. Sir, jährige und Jahren में क्या difference है? Jährig is an adjective, Jahr is a noun. Okay. Yeah, jährig is an adjective. 50-year-old, 50 साल वाले, 50 की उम्र वाले, adjectival. उम्र जिसकी 50 है, noun. Simple. Thank you, sir. Yeah? Okay. And you'll find that each one is different. Some of you might look at it differently also. Okay. Now let's look at this big word, onadach. What's correct? Onadach. Without shirt. Dark. Homeless. Yeah. Give me the literal meaning here, onadach. What is dach? Sir, dark है ceiling. Roof. Roof. Without a roof. Without. Yeah. Chat. Yeah, without a roof. We have the article for dach. Sir, is it a homeless, sir? Roof. Moment. Onadach. What is dach? Roof. Dach is roof. Roof. Article? There. There. 3 chances. There. False. Okay.
There is falsch. Die. It is auch Das. falsch. Das. Das. It is richtig. So, 3 chances. Das Dach, die Dächer. A Umlaut, AR. Das Dach, die Dächer. Roof, roofless. So without a roof. And the word that you all gave me was this one. Obdachlos als Adjektiv, Obdachlose als Noun. Der Obdachlose, a person without a roof, also homeless. A homeless person is Obdachlose. Der Obdachlose. And the adjective is obdachlos, without a refuge, without any shelter, without a roof. Und Obdachlose gibt es auch in Deutschland, in Europa und sogar in der ganzen Welt. So, Obdachlosigkeit. Was bedeutet das hier? Das Nomen Obdachlosigkeit. Wer hat ein Wort dafür? Obdachlosigkeit. Sir, homelessly. Homelessness. Ness. Yeah, it's asylum. Ah, asylum is something different. Okay. This is homelessness. People on the streets. These are here. Der schläft also auf der Bank in der U-Bahn. There's an U-Bahn, what is it called? Bahnhof. Haltestelle. Der schläft da. Der hat kein Haus, der hat kein Dach. Der ist obdachlos. He's homeless, he's shelterless. It's not an asylum seeker. He could be a German. Asylum is normally for people who are non-natives. They seek asylum. Und hier haben wir einige Begriffe. This is all vocabulary, a little bit of vocabulary now. I wanted to do grammar, but I'll do that later. So, diese Begriffe, der Begriff, die Begriffe, Terminology, haben oft mit dem Begriff Obdachlosigkeit zu tun. Also diese Wörter kommen sehr oft zusammen mit dem Wort Obdachlosigkeit. Right? What do they mean? What do they mean? Also welche Bedeutung haben diese Wörter? And where can we put them in this table? Ursache, persönliche Situation, Gefühl, Gesellschaft oder some kind of Hilfsangebote. So, was bedeutet Ursache? Causes. Causes. Gefühl. The feeling. Das Gefühl. Ja. Feeling. Feeling. Das Gefühl, die Gefühle. Gesellschaft. Society. Society, die Gesellschaft. Und Hilfsangebote. Helping offers. Ja, or aid. Ja, aid. Okay. Das Angebot, die Angebote. So, which words do you know? Let's go through the words you know and put them in the right column. Sir, die Yeah. Gefühle. Yeah, okay. Der Alkohol. Ursachen. Gefühle. Alcohol is kind of fuel. Alcohol? It's a cause. Alcohol is Cause, okay. Was, yeah. frustration. Gefühle.
Die Frustration. Frustration. I hope you know the meaning. So first look at the words, the meanings of which you know. And then we'll go to the unbekannten Wörter. Ja. Familie zum Beispiel. Wo kommt das Wort die Familie? Persönliche Situation. Persönliche Situation. Okay. Freunde? Sir, Gesellschaft. Gesellschaft und auch persönlich kann es sein? Yeah. Okay. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Okay. What else do you? Which other words do you know? Angst? Gefühl. Gefühle. sir. Gefühle. Gefühle. Okay. Now give me the other words. Which words? The intolerance, sir. Yeah. Gefühle, sir. Or situation. Aha. Gefühle. Persönliche Situation. Ja. Oder ist das auch eine Ursache? Okay, sir. Die Einsamkeitsgefühle Ja. Was ist Einsamkeit? und Loneliness Okay. or solitude. Und das Wohnheim ist Hilfsangebot. Ja. Die Intoleranzgefühle. Mhm. Die Perspektive ist auch Gefühle. Mhm. Sozialamt? Sir, Hilfsangebot. Hilfsangebot. Hilfsangebote. Suppenküche? So Bedeutung. Bedeutung. Was ist Suppe? Soup. Soup. And was ist Küche? Kitchen. Kitchen. Work the meaning backwards. Soup. Soup cooking. Kitchen of soup. A kitchen for soup. Kitchen for. So, Hilfsangebot. Hilfsangebote. Well done. So, how did you put that under Hilfsangebote? Ja, Kushi. So it might be cotton laws available. Sehr schön. Also, das ist eine Küche, wo man das Essen kostenlos bekommt. And these are small kitchens which serve you free food or give free food to such Obdachlosen. We have a few even in India. Under some scheme or the other, there's free food served to people who are homeless or who cannot afford to buy or eat stuff and cook food. Yes, sir. I've seen. Yeah. This is also the langar in many gurudwaras, Zupankyusha. In a gurudwara, you know what a gurudwara is, all of you, I hope. Yes, sir. A gurudwara, there's a Zupankyusha. Gurudwara always serves free food. What is it called? Langar. Langar. Langar, genau. You know? Langar. Langar is the Gurudwara equivalent of Zupankyusha. Yeah, I know. There are a few temples also which do that, but not all temples. A few temples serve free food on a large scale. That is Zupankyusha. Okay. Scheidung.
Persönliche Situation. Gut, was ist Scheidung? Divorce. Okay, Armut. Bedeutung. Poverty. Also, Poor. ja, poorness or poverty. Genau. So, where will you put that? Persönliche Ursache. Situation. Persönlicher auch Ursache. Ursache auch. Also, Okay. Ja. Notunterkunft. Hilfsangebot. Hilfsangebot ist richtig. Was ist eine Notunterkunft? Emergency Ha. Shelter. shelter. Emergency accommodation, emergency shelter. Okay. Krankheit. Gefühle. Aha. Persönliche Situation. Kann sein, aber das ist auch eine Ursache. You can put it here. Krankheit cannot be a feeling. Ne? Krankheit is illness. cause. I'm feeling ill. I'm not feeling well. No, not that. It's normally something that is ansteckende Krankheit. Something that is contagious or infectious. That person is thrown out of the family. A leper, for example. A leper, for example, is socially outcast. So it cannot be a feeling. Leprosy is something that is a cause for causing these people to be thrown out. They become homeless. Yeah, so Krankheit covers a whole range of things. The one that comes to mind, easily comes to mind, is leprosy. Yeah, so what about this one? Chancenlosigkeit. No opportunity. Hopelessness. Hopelessness, yeah. Gefühle. Und Gesellschaft auch. Society doesn't give you a chance. Personalische situation. Possible, but not always. It's basically for Johnson, you're normally dependent on someone else. Hilfsangebot. No, you're dependent on someone else to give you a chance. When you don't get that chance, the Johnson knows, you're thrown out of the streets. A person who doesn't have a job. Ursache und Gesellschaft. Good, Prime Mother. Both possible. Gesellschaft also. Society doesn't give you a chance. Ich habe ein bit confusion zwischen persönlicher Situation und Gefühle. Gefühl is your feeling. Ja, persönliche Situation. Angst cannot be a personal situation. Your divorce is personal and not a feeling, for example. Okay. It could be a cause or it could be a personal feeling, a personal situation. Divorce cannot be Gefühle. Ne? Divorce is personal and a cause also for being homeless. This can happen, by the way. Right? Okay, so anyway, we have a rough idea what that is. Now, what I want you to do is there is a radio interview. I just want you to listen to that and for the moment, avoid taking any notes. I just listen to it, please. Damit wir uns daran gewöhnen. Ja, wir machen ein bisschen Ear Training. Und was ist die Strategie hier? Beim Hören oder Lesen muss oder soll man Stichworte notieren. Note down the keywords. Das Thema ist Obdachlosigkeit. Homelessness. So words which are related to this homelessness, also einige sind hier schon erwähnt, mentioned. Such words are the key words for us to understand that audio.
So, hier geht es um zwei Leute, Klaus und Andreas. Die sind zwei Obdachlose und hier wird eine Situation uns beschrieben. It's being described to us. What are the reasons for them to have become homeless? Is it something they chose by themselves? And are they happy with what they are now? So let's have a look at this. Modul 2, Aufgabe 3. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Sendung Brisant. Auch heute wieder mit einem aktuellen Thema Leben auf der Straße. Bei mir im Studio Klaus Mahlke und Andreas Huber. Klaus, wie lange leben Sie schon auf der Straße? Ja, so seit ungefähr 5 Jahren. Wie kam es denn dazu? Naja, also früher habe ich eigentlich ein ganz normales Leben geführt. Ich habe über 20 Jahre als Speditionskaufmann bei einer großen Firma gearbeitet und war dort für die Kundenberatung verantwortlich. Aber dann wurde ich versetzt und musste nach München ziehen. Und mit dem Chef hier bin ich überhaupt nicht klargekommen. Wir hatten nur Probleme miteinander. Auch unter den Kollegen gab es viele Intrigen. Jeder hat nur an seinen Vorteil gedacht. Nachdem mir dann bei der Arbeit ein paar Fehler passiert sind, hat man mir gekündigt. Und wie ging es dann weiter? Haben Sie nicht versucht, eine neue Arbeit zu finden? Doch, natürlich, zuerst schon. Aber ich war damals schon 52. Und wer gibt einem denn noch einen Arbeitsplatz in dem Alter? Auf meine Bewerbungen kamen nur Absagen. Und irgendwann habe ich mich dann mit meiner Arbeitslosigkeit abgefunden. Und warum haben Sie auch Ihre Wohnung verloren? Die Mieten hier sind ganz schön hoch. Und mit dem Arbeitslosengeld konnte ich meine Wohnung bald nicht mehr bezahlen. Ich habe eine kleinere, billigere Wohnung gesucht. Aber wenn du keine Arbeit hast, bekommst du auch keine Wohnung. Ich war ja noch relativ neu hier in der Stadt und hatte auch keine Freunde, bei denen ich hätte wohnen können. Tja, und so bin ich auf der Straße gelandet. Wie sieht Ihr Leben jetzt aus? Naja, tagsüber versuche ich, Geld und Essen aufzutreiben. Manchmal esse ich auch in einer Suppenküche. Mein fester Schlafplatz ist mit 2 anderen Obdachlosen in der Nähe vom Bahnhof. Welche Rolle spielte Alkohol in Ihrem Leben? Früher habe ich gar nichts getrunken. Wenn du auf der Straße lebst, musst du deinen Frust einfach mit Alkohol runterspülen. Andreas, Ihr Leben sah ja bis vor kurzem noch ganz ähnlich aus, oder? Ja, stimmt. Aber ich habe echt Glück gehabt. Erzählen Sie doch mal. Ja, also vor 2 Jahren bin ich plötzlich arbeitslos geworden. Meine Firma hat einfach 800 Mitarbeiter entlassen. Ich hatte nichts mehr zu tun. Mit einem neuen Job hat es nicht geklappt. Da habe ich mit dem Trinken angefangen. Und dann kamen noch Schulden dazu. Meine Frau wollte das bald nicht mehr mitmachen und hat irgendwann die Scheidung eingereicht. Ich musste aus unserer Wohnung ausziehen und wusste nicht, wohin. Durch den Alkohol hatte ich auch einfach wenig Motivation. Und wenn du dich den ganzen Tag in der Stadt aufhältst, dann triffst du auch ziemlich schnell Leute, denen es so geht wie dir. Im Winter habe ich es dann auf der Straße nicht mehr ausgehalten und bin in ein Obdachlosenheim gegangen. Und das war eigentlich mein Glück. Warum? Dort habe ich einen sehr engagierten Sozialarbeiter getroffen, der mir wirklich geholfen hat. Er hat mir erklärt, wie ich über das Sozialamt eine Wohnung bekommen kann und mir mit den Anträgen und Formularen geholfen. Er hat mich wirklich motiviert. Und mit der eigenen neuen Wohnung hat es dann auch bald geklappt? Ja, ich habe jetzt eine 30 Quadratmeter Wohnung. Klein, aber mein. Wenn ich es jetzt schaffe, wieder ein normales Leben zu führen, dann kann ich mich auch endlich wieder um meine Tochter kümmern. Aber dafür muss ich auch noch den Alkohol in den Griff bekommen. Wie finanzieren Sie die Wohnung? Im Moment bezahlt das Sozialamt die Miete. Aber ich hoffe, dass ich auch bald eine Arbeit finde und wieder für mich selbst aufkommen kann. Klaus, macht Ihnen Andreas Geschichte Mut? Ja, schon. Vielleicht sollte ich mich da auch mal erkundigen. Aber vielleicht bin ich auch schon zu lange auf der Straße. Ich glaube, so ein bürgerliches Leben ist auch nichts mehr für mich. Naja, mal sehen, was noch kommt. Ich danke Ihnen beiden für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Ja, Leute,
Wie viel Prozent habt ihr verstanden? Alles, etwas, manches, viel, nichts. Manchmal. Also was alles habt ihr verstanden? Ein Sozialarbeiter hat die zweite Person geholfen. Also Andreas, ja, der heißt Ja, Andreas. ja. Also ist Andreas auch heute noch obdachlos? Nein, momentan hat eine kleine Wohnung. Mit 30 Quadratmeter. Ja, im Vergleich oder im Unterschied zu Andreas, wie ist die Situation mit Klaus? Klaus has keine Also, Arbeit oder keine Wohnung. Aha. Ja, momentan ist Docklos und manchmal bekommt Essen von Suppenküche. Ja. Und ja, momentan hat keine Familie und ja, wohnt in nahe Bahnhof oder am Straße. Ja, Kushi? ja, früher arbeitet als Kaufmann und er hat nach Berlin umgezogen, sodass er eine gute Arbeit finden kann. Aber leider kann er nicht. Und jetzt sucht er für die Wohnung. Ja. Ja, hat viele Probleme mit seinem Chef und ja, hat seine Job verloren. Aha. Und danach, ja, kann nicht eine neue Job gefunden. Warum nicht? Ein bisschen alt ist ein Grund. Ja, sehr gut, Basu. Ja, der Grund dafür ist, dass er alt ist. Wie alt haben wir das mitbekommen? Ich glaube 52 oder ja. Ich schaute das, aber. Ja, 50 sagen wir, also abgerundet, rounded off to 50. Ja, das hat er gesagt. Okay. Und wo hat Andreas diesen Sozialarbeiter getroffen? Und Andreas hat auch gesagt, dieser Sozialarbeiter war sehr engagiert. Was bedeutet das Wort engagiert? Das ist Armed für Sozialarbeit manchmal gibt Ausbildung oder engagiert mit einem neuen Job oder Ja, dieser einfach so Geld verdienen. Sozialarbeiter ist engagiert. Was? Sir, buchstabieren Sie bitte. ENGANGIERIN. Engagieren. Engagiert. IERT. Ja, Engagement. Nein. Also ein engagierter Arbeiter ist ein Vorteil für die Firma. Ein sehr engagierter Arbeiter ist ein großer Vorteil für die Firma. Motivated? No, committed. Committed. Yeah, Vasu, that is that. Committed. A very, very sincere worker, a committed worker. So dieser Sozialarbeiter was hoch engagiert, very highly committed person. In the sense, he was devoted to the work that he was doing. He was determined to give Andreas a chance in life, a second chance in life. Get him a roof on his head, get him some Wohnung. Und das hat er geschafft. He achieved that, he managed that. So, engagiert, ENGAGIERT, ANGAGERT. Engagiert bedeutet committed.
Hat Andreas auch ein Problem mit Alkohol gehabt? Ja, Yeah. hat, when war arbeitslos? Als Hat, arbeitslos. als, ja. Als war arbeitslos. Ja. Hat this behavior or alcoholismus Verhalten. Hat viel Alkohol getrunken. getrunken, ja. Ja. Aber momentan nicht trinkt viel, aber ein bisschen trinkt. Trinkt nicht viel. Nicht viel. Aber momentan auch oder so Trinkt seit trinkt ein bisschen, weil es ganz ihn motiviert. Aha. But möchte den Alkohol aufgeben? Ja, richtig. Möchte das, huh? Can you confirm this sentence? Nein, nicht glaubt, die Alkohol zu vermeiden. Glaubt nicht daran. Glaubt nicht. Daran. Use daran as a pronominal verb. He doesn't believe in it. Yeah. Believe in what? Leaving the alcohol. Correct. And I asked you that question, correct? Yeah. So I asked you the question and I gave you the context. Yeah. I give you the context. So now you use that entire context and build a pronominal adverb. Nein, glaubt nicht daran. He does not believe in it. Daran. Okay, simple. Okay, daran I can use. That's it. And that is how we use this pronominal adverbial. Uma, your questions are being slowly answered. Yes, sir. Danke. As we are doing exercise here. Genau, so. How do we use pronominal adverbs? This way. The moment there's a context given to you, use the appropriate pronominal adverb. To refer because that, yeah. Denken comes with an. So you can't say dafür. Yeah, denken an. Daran. Yeah. So an, denken an. So daran. Nein, denkt nicht daran. Aber hat auch gesagt, muss mit Alkohol in Griff bekommen. He should have it in control. Correct. He has to control that. Normalerweise Alkohol kontrolliert man. So. Ja, aber es hängt davon ab, ob der Mann einen Wille hat, sich zu kontrollieren. So, would you like to listen to this at home and then deal with it tomorrow? That'll be better. Yes, sir. Yes, sir. As an audio exercise, this is audio number 16. Audio number 16, 16. Listen to it. If you want to, you can take down words from here, but make points. Stichworte notieren. Make just short points. Don't write down the entire dialogue. Make short points. And can you give me a short summary, a brief summary of what Klaus said and of what Andreas said? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That's it. Just an audio Aufgabe. It's 4 minutes, if I'm not wrong. Sir, sollen wir das schreiben oder in die Klasse sprechen? Ja, also dafür brauchst du dann Notizen, ne? Ja. So zum Sprechen braucht man Notizen. So take down small points which you refer to and then give me the Zusammenfassung. Alkohol aufgeben und kann nicht aufgeben, muss kontrollieren. Put down in those points. Hat eine Wohnung, hat keinen Job, will nicht mehr arbeiten, ist zufrieden mit dem Leben. Take down small points. And this is, oh, I'm wrong. It's 4 minutes and 22 seconds, the audio. So you need 4.5 minutes of concentrated listening. And while listening to it, just jot down points. That's it.
And Which may Kushi, also, yeah, you can record it in and put it in WhatsApp also. Audio message, audio recording. That is also possible. You need not to write. but I would like you to refer to it initially, Yeah. so that you We'll, gain that confidence of freies Gespräch. yeah, that's right. So when we speak, we need to check You what refer we to speak. the So refer to the notes. I don't want you to aus dem Stegreif sprechen. I don't want you to speak spontan. Don't do that right now. Let's practice it. Let's overcome our fear of public speaking. So just take down short points, brief points, and then note it down. I will not deal with any other questions. Maybe we could take this up as a small discussion. Situation in Ihrem Land, also in Indien als Vergleich. Und mögliche Ursachen und Hilfsangebote. There are far too many. But this is a never-ending talk. Obdachlosigkeit in Indien. It's been there ever since 1947 onwards. All governments have been struggling with it. And why I want to avoid too long a discussion is it might become political, which I don't want. Yeah, so very briefly, if we can do that, also in meine Heimat, wie ist das in meiner Heimat? Forget the land, what you have seen around you in your town and city. Was können Sie dafür tun? Können Sie etwas dafür tun? Oder dagegen tun? Macht die Stadt etwas? Couple of points and then stop. More than enough. Then we will feel confident ourselves. Ja, ich kann über das Thema sprechen. Remember, this is a picture from Germany. So don't think this homelessness and this kind of things are available or exist only in India, as the Western press normally talks about or talks only about this part. It exists even in other countries abroad. It's very much there. Poverty and homelessness, very much there. Their press doesn't talk about it. They are interested in talking about India. So by diverting attention from their own country, they project their country as a very nice, positive, in a very nice and positive way. And notorious for this is the American press. Very notorious. The German press is still more focused. They don't take so sides. They give you facts, and if it's not important for their own public reading, they don't even mention the topic. And of course, the Indian press is very happy talking only about the misfortunes of what that's are what there I'm. today. That's what I don't want to enter into the politics comment. That's the reason I'm refraining myself. It is because of I Indian agree. press, Indian prostitutes. So I agree. So that's why let's just avoid all that. Just give a few basic problems. Yeah, does exist here? Does give this? And what we are doing to avoid. Yeah, we can. If I can talk possible. about that tomorrow. Yes, we are doing something. Ursachen, wie ist die Gesellschaft? Gibt es auch Hilfsangebote? Let's keep it there and stop there. Yeah, that's right. Yeah, then we have some knowledge about one topic at least that we can speak about if necessary in an exam or at any public debate. These topics I have seen have appeared in the examinations earlier. And so tomorrow, just the audio, House of Kaaba, only this audio, 4 minutes of listening, jotting down points, and then summarizing this tomorrow. Noch Fragen? Two questions not related to the subject. Yeah. The thing is,
The Ausgabe I sent to you 2 papers, so hope you Yes. find some time to correct it and Yes, I yeah. went through them. I'm wondering, I have to restructure the whole thing because you have used English thoughts on the German sentence. Basic problem, yeah. Okay, fine. So that's my question. So when we are going to have this correction sessions? No, I'll send them back to you. We'll do that on a one-on-one. I'll send it back to you. And we'll interact on a one-on-one. Damit wir dann ein bisschen Zeit sparen können für die anderen. Yeah, that's right. Yeah, so let's do that on that basis. Okay. I know unconsciously I'm doing some mistakes. So if I come to know that, then I can avoid it. So that is one part. And second part, already I have 2 questions. You send me one corrected paper and I need to discuss with you. So provide me a time today or tomorrow. It's fine based on your convenience. Not an urgent. Tomorrow, when you are free from the meeting. Tomorrow is Thursday. Mm-hmm. Yeah. Anyhow, I have meeting right now for 15 minutes. Then I'm free. Today, I have one more student coming in after this class around 12:15, 12:30. Okay, so right now So Indian time is I will not be 12 able to o'clock. do it today. He has not sent me a message so far. Moment. Not yet. I think the message might. Oh, he has sent something. Today, no. Okay, fine. No issues. Today is going to show up around 12:30. He says. Entschuldigen Sie, is 12:36. Okay, I said yeah, it's okay. It's fine. Then we can connect tomorrow. We'll decide the time tomorrow. No issues. Yeah. Okay. Good. Okay. And yesterday, I think you provided some time to Jeet. Yeah, but Jeet didn't require it. He said we put the question at the end, and it was sorted out here. Jeet, browse even outside. Are you okay? Keine Fragen? If something is interested to share with the team, you can share the mistakes so that everybody can avoid such mistakes. So that's what I want to understand. It's not to poke my nose into his personal things, but if it's a common mistake, benefit for the house, we can share. I have no problem, sir, but I still need to discuss with you the sheet or the house of Gava I have done. Okay. So no issues then. Fine. Then we'll join tomorrow and we'll start again. So done. Right now. Okay, done. Agreed. Thank you so much. Yeah. Not at all. Absolute pleasure. Vielen Dank für die Geduld heute. Danke, Sir. Bis morgen. Bis morgen. So alles Bis Gute. morgen, Sir. Bis morgen. Danke. Danke, Sir.